We want to take hymn number 47, Yembienko 47. page 23. Thy word have I hid in my heart. Thy word is a lamp to my feet, a light to my path always, to guide and to save me from sin and to show me heavenly way. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin against thee. Thy word have I hid in my heart. Thy word is a lamp to my feet, a light to my path always, to guide and to save me from sin, and show me thy heavenly way. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. Forever, O Lord, is thy word, established and fixed on earth. Thy faithfulness unto all men abideth forever now. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. At morning, at noon, and at night, I ever will give thee praise. For thou art my portion, O Lord, and shall be through all my days. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might
yɛmmɔ mpaeɛ. Our Father, we thank you for another like this. Yɛgya yɛda wase ɛwɔ ɛda foforɔ te sɛ yi. We give glory and honor to your name. Ayɛyie ne anidie nka wo din. Thank you for your goodness and mercies towards us. Yɛda wase wɔ w'adɔyɛ ne w'ahummɔborɔ ɛwɔ yɛn so. Thank you for your love and kindness towards us. Yɛda wase wɔ wo dɔ ne w'ayamyie. Thank you for how you have preserved us till this time. Yɛda wase kora a wakran bɛka saa bere yi. We are grateful and thankful unto you. Yɛni asɔ. We have come again, Lord. Yɛaba biem Awurade. We have come to study into your words, Yɛaba sɛ yɛbɛsua w'asɛm. the perfect law of liberty. W'asɛm a ɛma yɛfa ahodie Lord, no. I pray that you speak to us Yɛbɔ mpaeɛ sɛ wobɛkasa akyerɛ yɛn. individually and collectively. Ankorankora ne yɛn nyinaa. Lord, I pray that you open your word unto us Yɛbɔ mpaeɛ sɛ wobɛbie w'asɛm mu ama and yɛn. grant us Na understanding. ma yɛn nteaseɛ. Thank you because I know you have Yɛda wase answered. ɛfiri sɛ yɛnim sɛ woayi In ano. Jesus' name we Wɔ have Yesu prayed. dim ne yɛabɔ mpaeɛ. Amen. We have come again to our weekly Bible study. Yɛaba biem ɛwɔ yɛn na wɔtwe Bible adesua mu. And for some time now, we've been studying the Gospel according to John. Ɛbere kakra bi ni ɛne yɛabɔ awura Yohane ne asɛm no mu. And during the introductory part of it, we told you the makeup of the book of John. Deɛ di anim no yɛkyerɛ yɛn Yohane ne nwoma no. That the book of John was the last of the 4 Gospels that was written. Ɛne sɛ Yohane ne nwoma no ɛno ɛne nwoma a ɛtwa to a wɔkyerɛe. And as at the time that John wrote, there were already false teachers in the church. Nansa na wɔbɛkyerɛ no na akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ ɛwɔ nsɔre mu dada. And John happened to be one of the people that met Jesus or were his apostles. John nso ɛyɛ wɔka wɔn a na ɛyɛ Yesu asuafoɔ no ho bi. He had first-hand information. Wɔn nso onya asɛm efiri ne ho. And so he was beckoned upon Ɛno nti yɛhyɛ no to write so wɔntwerɛ so that he can clear a lot of falsehood that were already circulating. ama wɔayi saa nkyerɛkyerɛ atorɔ no afiri hɔ. And John was also very close to Jesus. Na John nso na ɔbata Yesu ho And he had a special privilege na onya akwanya soronko. in the sense that the Lord gave him special revelations. Ɛne sɛ Nyankopɔn ma na ɛdi yie soronko. And so he needed to write Ɛno nti na ɛwɔ sɛ ɔkyerɛ to clear the confusion. na oyi bagyabagya ne And firi he hɔ. dwelled so much on the person of Jesus, Na ogyina Yesu so pɔtee his deity, sɛdeɛ ɔteɛ no. the fact that Jesus is God made man, Ɛne sɛ Yesu ɛyɛ Nyankopɔn na ɔbɛyɛ nipa. who came to recover humanity. Ɔbaa yɛ so ɔbɛgye nipa. And he opened everything about Jesus Na ɔda biribi a ɛfa Yesu ho adi. that he had been from eternity Asɛ wɔtena hɔ afebɔɔ. until the time he came Kosii bere a ɔde baa and became a human being. wiase bɛyɛ nipa no. And so we are looking into study number 3 of this book of John. Ɛno nti yɛdu adesua a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ Yohane nwoma no ho. And we have already seen part 1 and part 2. Deɛ yɛdi nkan ahwɛ deɛ yɛdi kan ne deɛ ɛtɔ so mmienu no. And so tonight we are looking at subsection 3 and 4. Nti ɛnɛ yɛbɛhwɛ ɛpɔ a ɛyɛ mmiɛnsa ne ɛnan no. We talked about Jesus as life, light, truth, bearer, and giver. Yɛka sɛ Yesu ɔyɛ ɛhan, ɔyɛ nokorɛ ne Then ɔma. we will also consider Jesus as the means of sonship. Ɛfɛ nso yɛahwɛ sɛ Yesu ɛyɛ ɛba. Then we will finally look at Jesus as the source of knowledge of God and godliness. Ɛfɛ nso yɛbɛhwɛ ne yɛhu sɛ Yesu ɛna nimdeɛ ɛwɔ ne mu. I suppose you are with your outline. Mewɔ gyidie sɛ obi anya yɛn So nwoma no bi. let's go through our read scriptures
Enti yenko twerɛsɛm no mu. In John chapter 1, Yohane woma eti baako, verse 4 to 5, ɛnan kosi enum no. 7 to 9, Enson ekosi nkron, and verse number 17. ɛne dunson. I read. In him was life, and the life was the light of men, and the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. Verse 7 to 9. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Verse 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ɔsi ne mu ɛna nkwa wa na nkwa ɛni nkwa no ni onipa ɛhan na han no ɛhyerɛn esum mu na esum ɛno ɛndi ne so nson no ɔno ɛna ɔbaa adansidie ɛsɛ ɔrebɛdi han no ho adanseɛ na nipa nyinaa ɛnam ne so agye adi ɛnyɛ ɔno ɛne han no na emom ɔbaa sɛ ɔrebɛdi han no ho adanseɛ nokura han a ɛhyerɛn ɛma onipa biara no na ɛreba ewiase dunson no ɔsi na emra no deɛ wɔna Mose so ɛna ɛmaeɛ na adom no ne nokura no deɛ ɛnam Yesu Kristo so ɛna ɛbaeɛ. So in this subsection we are trying to prove that Jesus is the true life, light, truth bearer, and truth giver. Inti aha yɛba bɛhwɛ sɛ Yesu ɛne nkwa ɛhan ɛne nokura ɛne ɔma. So he is the embodiment of true life. In other words, he is the life personified. Ɛne sɛ wɔno emu ɛna nkwa ɛwɔ na ɔbɛyɛ nipa. Life walking as a human being. Ɔbɛyɛ nkwa a nipa a nam sɛ nipa. In John chapter 1 verse 4. Yohane hɔ na yi mu ɛnan no. In him was life, and the life was the light of men. Ɔsi ne mu ɛna nkwa wɔ na nkwa no ɛne nipa han. In John chapter 5 verse 26. Yohane hɔ na eti num yi mu nsia. John chapter 5 verse 26. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself. Ɔsi na sɛ deɛ agya no wɔ nkwa no nkwa ɔno ara emu no saa ara ɛna wɔde ama ɔba no nso sɛ onya nkwa ɔno ara mu. In John chapter 11 verse 25. Yohane hɔ na eti du baako yi mu aduonu num. John 11:25. Eti du Jesus baako. said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he was dead, yet shall he live. Yesu si no sɛ mene owu sɔre ne nkwa deɛ ɔgye me die no ɛsɛ wawu mpo a obenya nkwa. And in John chapter 14 verse 6. Yohane hɔ a eti du nan yi mu nsia. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yesu si no sɛ mene kwan no nokura ɛno ɛne nkwa no obi mma agya ne nkyɛn gye sɛ ɔnam me so. Then in Epistle of John chapter 1 verse number 2. Epistle of John chapter 1 verse number 2. John hɔ na eti baako yi mmienu. For life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. Ɔsi na nkwa ɛno yi ne ho ɛkyerɛ na yɛhunu
na yedi hu adanse na yeka da nkwa a eni agya no ewo ho na eyi ne hu ekire yen eno ho asam ekire mu. This is a very deep truth. Wei no kure mu do ensuko. When we talk about life, Si yekasa fa nkwa ho a, when we talk about life here, yekasa fa nkwa ho wa ha. we are not talking about the physical life you have. Enye enisuo nkwa na yewo no. This physical life you have, you got it as a result of conception by the relationship of a man and a woman. Sa enisuo nkwan a yehu eye de oba ne be ma ahia no mu awu. Then you receive that life. Eno na obehu sa nkwa no. But that life after a while will be terminated. Na sa nkwa no enche bia ebefiri ho. In other words, you will die and then you either live with God or you are separated from God. And it says ubewu na uwa so woni Nyankopon betena ho anasa woni ni ntem betete. But if you must live with God, Nanso sa ubetumi ni Nyankopon akotana. then you must have the life of God. Na ne wo so wonya Nyankopon ne nkwa ne bi. And this life of God, Adam received it. Na sa Nyankopon ne nkwan na Adam wonsa kan. When God molded a mud and breathed into the nostril and it became a living soul. Nyankopon enwene dotie na ohumigu mu na obeye okrati asefo. Then Adam received a life. Na Adam nyankwa. And that life would have made him to live forever. Na sa enkwa no ama obetena se afebo. But when he sinned Nanso ebra oye against God, etia Nyankopon. that life was withdrawn. Sa enkwa no ogifiri ne nsa. And that life is the path of God. Na sa enkwa no ebata Nyankopon. And that life is what we call eternal life. Na sa nkwa no ye frɛ no da nkwa. And that life is the life that God gives to every soul. Na sa enkwa no Nyankopon de ma okra bia. At the point one repents and becomes a child of God, Ebra nipa no besa kyerɛ n'adwene na ɔbɛyɛ Nyankopon. then this life is returned unto you. Na wasan de sa nkwan ama nipa And no. this is the life that will enable you to live with God everlastingly. Wei ene enkwa a ebetumi ama wo ne Nyankopon atena ho And afebɔ. John was trying to say that everlasting life Nti na John kyerɛm sɛ saa da nkwa no is Jesus Christ. ɛne Yesu Kristo. What a mystery. Ehintasɛm That bɛ everlasting life sɛ saa da nkwa no is Jesus Christ. ɛno ne Yesu Kristo. No wonder the Bible said Ɛno nti na Bible ne that kan for God no so loved the world sɛ sɛde Nyankopon that dɔ he gave his only wiase begotten na Son, ɔde ne dɔba baako that maa whosoever believeth in him sɛ obi biara a ɔbɛgye will not n'adi no perish, ɔnyera. but have everlasting life. And the Bible said again Na Bible ne sa that ka as many sɛ dodoɔ that a receive him, ɔgye no no today he gave power ɔma wɔn to tumi become the sons of God. sɛ wɔnyɛ Nyame mma. And then John again in his epistle said, Na these things have I written osi wei mu ɛna that you matwerɛ might know ama mo ahu that you have eternal life. sɛ yɛwɔ da And nkwa. this eternal life Na saa da nkwa yi is in the Son. ɛwɔ ɔba no mu. In other words, Ɛne sɛ when you receive the Son, sɛ wogye ɔba you no a have received eternal life. woagye da nkwa. I am trying to make it simple for you to understand Wɔ mma no that ayɛ the moment you receive Jesus as your personal Lord and Savior, sɛ ɛberɛ a wobɛgye Yesu atom sɛ wowura that ne wagye nkwa no, everlasting life saa da nkwa no everybody is wanting to have obiara pɛ sɛ wɔnya bi. is already given to you. Wɔde ama yɛn dada. And then when you drop this body, Na sɛ wode nipadua wei to fam a then you go to God. na woakɔ Nyankopɔn And nkyɛn. at the end of everything, Na biribiara you will wieɛ no stay everlastingly with God. yɛbɛtena afebɔ yɛne That's Nyankopɔn. a big mystery. Wei ɛyɛ ahintasɛm That's kɛseɛ. what we read here now. Wei ne yɛkan wɔ ha That no. that everlasting life Sɛ saa da nkwa no was manifested. ɛda adi. Manifested means Ɛda adi ne sɛ became a human being ɛbɛyɛ nipa and was walking na ne ɔnam and was talking ne ɔkasa and was relating with ne men. ɔne nipa adi That nkutaho. everlasting life. Saa da nkwa yi Praise the Lord. hallelujah It's very interesting. ɛyɛ anikasɛm. So he said that true life constitutes of light. Ɔsi saa nkwa no anaasɛ nokora no That everlasting life. saa da nkwa no That life we are talking about saa nkwa no a yɛkasa fa ho constitutes of light. ɛyi ɛhan ɛwɔ mu. In other words, Ɛne sɛ when you receive this life, sɛ wogye saa nkwa wei you a receive light. wobɛnya han nso.
And this light na saa hann guides you, edi w'anim leads you, ɛkyerɛ wo makes you to run away from anything evil. ɛma wo yi wo ho firi bɔne biara Praise the Lord. hallelujah Praise the Lord. hallelujah In John chapter 1, verse number 4, Yohane nwoma no eti baako yi mu Gospel according to 4, Yohane nwoma no eti baako yi mu nan and it says, in him was life, and that life was the light of men. ne mu ɛna nkwa wɔ na nkwa no ɛne nipa hann Therefore, ɛno nti Jesus is the embodiment of light. Yesu ɛna ɛhan efiri no Jesus is light, Yes, moving about. Yesu yɛ hann a wɔnam There was a time that Jesus came to some people ɛbere bi du Yesu kɔ nkɔfo and he said to them, na ɔka kyerɛ I wɔn came ɔse me bae that they that see ama wɔn a wohu no might be blind, ɔmo ani efura and they that are blind na ɔmo ani efura no might see. ɔmo ahu And they adeɛ said to him, na ɔka do you kyerɛ mean we are blind? sɛ wopa kyerɛ sɛ yɛni efura na He said, because you say you see, ɔse sɛ mo se mo hu you are adeɛ blind. ɛno nti mo ani Which efura means ɛno kyerɛ sɛ there are two kinds of lights. yɛwɔ ɛhan ahodoɔ mmienu This light we are seeing saa ɛhan yi a yɛhu is light, ɛyɛ hann but there is a light, nanso yɛwɔ hann bi wɔ the hɔ light that leads you unto God, ɛhan a edi w'anim the kɔ light that Nyankopɔn. makes you to know the truth, ɛhan a ɛma wo hu nokora the no light that makes you to differentiate evil from the truth, ɛhan a ɛboa na woyi the papa light firi that bɔne guides you unto God. mu. ɛhan a edi w'anim kɔ And that's why the Bible said, ɛno nti na He Bible is ne the ka true light wɔse wɔn that lighted every man. ɛne ɛhan a that wɔhyerɛn cometh nipa into the biara world. a wɔba wiase mu. Praise the Lord. Hallelujah. Let's look at Isaiah chapter 9, verse 2. yɛnhwɛ Isaiah eti nkron Isaiah 9, verse 2. Isaiah eti nkron yi mmienu no The people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of shadow of death, upon them had the light shined. ɔman a na wɔnam esum mu no ehu no ɛhan kɛseɛ wɔn a na wɔte sum kabii asase so no ɛhan ahyerɛn wɔn so This is revelation. wei ɛyɛ adiisɛm And I pray that God will help you to understand. ne yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn bɛboa These ne people ate that he ase said that they dwell in darkness, saa nkɔfoɔ yi a ɔsi na ɔmo tu esum mu yi but they have the light of the day, ɛnso yɛwɔ saa they have the moon, yɛwɔ bosom they have the sun, yɛwɔ awia and possibly other form of light. yɛwɔ ɛhan ahodoɔ so But they were in darkness. nanso na ɔmo wɔ sum mu Think about it. nti yɛndwene wei There are two kingdoms. yɛwɔ ahendeɛ The mmienu kingdom of God, ɛyɛ Nyankopɔn which is the ahendeɛ kingdom of light, a ɛyɛ hann and the kingdom of Satan, ɛne ɛwɔ which is bonsam the kingdom ahendeɛ of darkness. ɛno no ɛyɛ esum And ahendeɛ anybody that is in the kingdom of na Satan obi biara a ɔwɔ bonsam is in ahendeɛ mu darkness. ɔwɔ sum mu He may bi a wɔnam sin deɛ ohun with adeɛ physical light, ɛwɔ anisuo making use of the daylight, wɔde making ɛhan a use ɛwɔ of the da no mu moon, ɛnante but he is in darkness. nanso na ɔwɔ sum In mu darkness in the sense esum ne that he sɛ does not know a way out of evil. wɔnim ɛkwan a ɔde bɛfiri bɔne mu He can't live right. ɔntumi ɛntena tenenee mu He will get involved in the activities that of Satan. ɔde ne ho ahyɛ bonsam nnwuma And mu yet he's seen light. nanso na So there are ɔhu two kinds of lights. nti yɛwɔ hann The light mmienu. of God Nyankopɔn that hann makes you to live right, a ɛma wo that tena shows you tenenee the mu way. a ɛkyerɛ wo kwan no By the time we read some scriptures, ɛberɛ a yɛbɛka you will twerɛsɛm understand no it better. yɛbɛti aseɛ That yi anybody that walketh in this light sɛ obi biara a ɔnante hann will wei not mu be no in ɛnya darkness. deɛ ɔbɛduru There are sum so mu. many people that are in the world today, yɛwɔ nnipa bebree wɔ but wiase they no are walking in darkness ɛnso ɔmo nam because they esum mu cannot see. ɛfisɛ ɔmo nhu And ade Jesus, Paul said, Paul kan if our gospel is hid, ɔse sɛ yɛasɛmpa yi is hid ɛhinta from them that are in darkness, ɛhinta ma wɔn a ɛwɔ whom sum the God of this world ɔmo a ewiase have blinded nyame their eyes. ɛfira wɔn ani no I suppose we would have had somebody say menim sɛ yɛate that sɛ when I received the gospel, my obi ka eyes sɛ got opened. ɛberɛ a meti nyame asɛm no m'ani bie
I suppose they have had such a statement. yɛate saa nsɛm no bi People pɛ say, when I got the gospel, obi sɛ ɛberɛ a metii my nyame eyes asɛm opened. m'ani abie So which means he was blind before, wei kyerɛ sɛ nnipa but no still he was wɔ seeing some light. so nanso ne ɔhu But ɛhan that bi kind of light na saa hann no does not make anybody really what God wants it to be. ɛmma nnipa bi anyɛ te sɛ deɛ So nyankopɔn pɛ that so light is Jesus. nti saa hann no ne And when yesu you receive na Jesus, sɛ wogye yesu you a receive the light of life. na woagye You will be able nkwa to differentiate wobɛtumi evil from good. ayi bɔne You will afiri be able papa to know the way to God. wobɛtumi ahu kwan And a this ɛde kɔ light nyame will nkyɛn guide you na saa hann until bɛdi you w'anim enter heaven. akɔsi sɛ wobɛkɔ heaven Praise the Lord. hallelujah That's a great mystery. wei ɛyɛ ahintasɛm kɛseɛ In Isaiah chapter 42, Isaiah eti aduanan mmienu no Isaiah chapter 42, eti aduanan verse mmienu number 6. yi mu nsia no Isaiah 42, Isaiah nwoma no verse number 6. eti aduanan mmienu And yi it mu nsia. says, I, the Lord, have called thee in righteousness, and I will hold thy hand, and I will keep thee, and I will give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. me Awurade mafrɛ wo tenenee mu na masɔ wo nsa na makora wo na mede wo mayɛ ɔman apam ne amanaman hann. In Matthew chapter 4, Matthew eti nan Matthew chapter 4, Matthew eti nan in verse number 15 and 16, yim dunum ne dunsia no that is prophecy concerning Jesus. wei yɛ nkɔmhyɛ a ɛfa Yesu ho. What did he say? Dɛn na ɔkae? The land of Zebulun, the land of Naphtali, by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of Gentiles, the people which sat in darkness saw great light. And to them which sat in the region and the shadow of death, the light is sprung up. Zebulon asase ne Naftali asase ɛpo kwan so Yordan agya amanaman Galilea ɔman a wɔte esum mu no ehunu hann kɛseɛ bi na wɔn a wɔte owuo asase soɔ ne sunsum emu no hann bi apie ama wɔn. I want you to begin to appreciate this light. Yɛma yɛni nso saa ɛhan yi. Look at Acts of Apostles chapter 26. Yɛnhwɛ asomafoɔ nwoma no eti aduonu Acts of nsia. Apostles chapter 26. Asomafoɔ nwoma no eti aduonu Look at nsia. what God said concerning Paul Yɛnhwɛ de Nyankopɔn ka fa Paul as his ministry sɛdeɛ ne som or his mission. anaasɛ And he said, delivering thee from the people and from Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes, to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Acts of Apostle 26, 18 and 19. Or rather, 17 and 19. ɔsi na mɛgye wo mɛfiri ɔman ɛno ɛne amanaman a mɛresoma wo wɔn nkyɛn no nsɛm na wabue wɔn ani na wadane afiri esum mu aba ɛhan emu na wafiri Satan tumi ase aba Nyankopɔn nkyɛn na wanya bɔnefakyɛ ne agyapadeɛ wɔn a wɔde agyeɛ a wɔgye midiiɛ no ate wɔn ɛho no mu. I want you to know that these Gentiles, they were having the physical light we are talking about. Enti ehu sɛ amanama mufuo wei mu na ɔmo wɔ saa anisuo hann But they were in nanso darkness. na ɔmo wɔ sum mu Satan was mesmerizing them. na bonsam ɛɛha wɔn. Many were possessed Nnipa bebree wɔhyɛ wɔn as a so result of being in darkness. ɛnam sɛ ɔmo wɔ sum mu But nti when the light came, nanso berɛ a hann no baeɛ no which is Jesus, a ɛyɛ Yesu and when this light came, ɛberɛ a hann wei baeɛ they no were liberated. ɔmo nya I want to afahodie show you another case ɔkyerɛ yɛn asɛm in bi Acts of Apostle asomafoɔ nwoma hɔ da chapter 8. eti nwɔtwe Acts of Apostle asomafoɔ chapter nwoma 8. eti I want nwɔtwe you to see what this light does. ɔpɛ sɛ yɛhu And sɛdeɛ this light is Jesus. ɔhan wei ɛyɛ na And ɛyɛ it's Yesu attached to the gospel.
when you are spreading the gospel, you are spreading the light. Because Jesus is the gospel. When you are talking about the gospel, you are talking about Jesus. You are spreading the gospel. You are giving the people Jesus. And when they receive Jesus, he embraces them. He saves them. Those that are possessed will be delivered, and those that are under bondage will be liberated. That is the light. That's the kind of light we are talking about. Look at this case. Look at this case in Acts of Apostles chapter 8. I read from verse 4. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. That is the gospel. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirit, crying with a loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsy that were lame were healed. But there was a certain man, take note, called Simeon, which before time in the city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out himself was some great one, to whom when all gave heed, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. And to him they had regard, because that a long time he had bewitched them with sorcery. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, and both men and women. Then Simeon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip, wondering, beholding the miracles with signs which were done. Now you can see that light physically. The people were living, but they were in darkness. Why? Satan was in charge. So they were in darkness. Many were possessed. Many were in different form of ailments. And this man bewitched the people. And they thought he was a godly man. But when the true light came, when they saw the true light, the people were liberated. They saw the true light, and they were liberated. And if you are a child of God, if you are born again, if you have experienced what we are saying, you can see that when Jesus came into your life, something happened to you. Your eyes got opened. You got delivered. You got liberated. Praise the Lord. Hallelujah. So Jesus is that life. Jesus is that light. Jesus is that truth. You are looking for truth. Jesus is the truth, walking about like a human being. He said, I am the life. I am the way. I am the truth. If you are looking for truth, come to Jesus. And when you receive him, you are receiving the truth. Praise the Lord. Hallelujah. In John chapter 12, John chapter 12, let's look at verse 35. And John chapter 12, verse 35. And see the light as he came in the midst of men. Jesus said, then Jesus said unto them, yet a little while is the light with you. Walk while you have the light, lest darkness come upon you.
For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. Ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ aka hann no bere tia bi ɛwɔ mo mu muwɔ hann no yi monnante na esum a mɛto mo na deɛ ɔnam esum mu no enim faako a ɔrekorɔ. Look at verse number 46. Yɛnhwɛ aduanan nsia no. Jesus said, I came a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Yesu na ɛkasa wɔ ha wɔsi maba ewiase sɛ hann na obiara a ɔgye me edie no antena esum mu. Whosoever believeth in me shall not abide in darkness. Obi biara a ɔbɛgye me di no wantena sum mu. So, consequently, Jesus is the giver of true light Enti Yesu ɛna de hann mapa no ɛma. and true life. Ɛne nkwa mapa. We are told in John chapter 10, verse number 10. Waka kyerɛ wɔ Yohane nwoma no eti du yi mu. He said, the thief cometh but for to steal and to kill and to destroy. But I, Jesus, I came that they might have life and that they might have it more abundantly. Ɔsi owifoɔ no ɛmma agye sɛ ɔrebɛwia na wakum na wasɛe media mebaeɛ na wanya nkwa na wanya no mmorosoɔ. In 2 Timothy chapter 1, verse number 10. Timothy nwoma ɛtɔ so mmienu eti baako yi 2 mu. Timothy chapter 1, verse number 10. Timothy nwoma ɛtɔ so mmienu eti baako. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Na afei wɔnam yɛn agye nkwa Kristo Yesu ahoyie so ayi no adie ho ɔno ɛna wayi owuo hɔ na wɔnam asɛmpa no so ayi nkwa ɛde ɛne adeɛ a ɛmporo adi ɛfan. Take note of this statement. Yɛnhyɛ wei nso. Jesus abolished death. Yesu oyi owuo. Not only that he abolished death, Ɛnyɛ so oyi firi hɔ but nko. he brought life and immortality to light. Na mmom ɔde daa nkwa ɛbrɛ yɛn. I told you that in Adam we all lost our lives. Ɔka kyerɛ yɛn sɛ wɔ Adam mu ɛna yɛn nyinaa hwiri yɛn nkwa no. In Adam all human beings died. Adam mu ɛna nipa nyinaa ewuiɛ. And lost eternal life. Na saa daa nkwa no But when ɛbɔ Jesus Christ came nanso ɛbrɛ a Yesu Kristo and baeɛ no suffered and died, wɔbɛbrɛ he brought wuiɛ back eternal life ɛna ɔsan ɛde daa nkwa no brɛ yɛn and abolished death. na oyi owuo firi That's hɔ. why he said, Ɛno nti na death, ɔkae where is their power? ɔsi owuo So wotumi death wɔ has yi. no power over a child of God. Enti owuo ni Nyankopɔn ba Many bi people are asotumi. just afraid for nothing Nipa bebree ɔmo because they esuro didn't know that they've been delivered efisɛ ɔmo nim sɛ yagye from wɔn the power of death. ɛfiri owuo tumi mu. For Jesus to have died for you Sɛ Yesu abɛwu ama and you to yɛn have received him, ne yagye no no you have received life back. yagye nkwa aba Not yɛn only that ho I received life back, nyɛ no nko by a receiving this life, na yagye nkwa wɔ yi. immortality has been restored back to you. Enti wasan di oni awieɛ ama yɛn. Praise the Lord. Hallelujah. Man was immortal before, Na nipa wɔnwu but when he sinned, nanso ɛbrɛ a ɔyɛɛ bɔne he no became mortal. ɔbɛyɛɛ That was, honam he was kɛkɛ. subject to dying. Ɛne sɛ ɛwɔ so But atwa so the wɔwu. coming of Jesus Christ Nanso ɛbrɛ a Yesu has Kristo baeɛ no restored immortality wasan de saa deɛ no abrɛ yɛn unto man. sɛ yɛnwu. When you know these truths, Sɛ wohu nokora wei you a will live a peaceful Christian life. wobɛtena asomdwoe sɛ You will not be Okristo afraid for nothing wonim wonsuro because you have known the truth anaasɛ that it is a question of time, wonsuro hwee ɛnam so woahu and nokora then you no will be with the Master. sɛ ɛnkyɛ na wakɔka owura no ho. Praise the Lord. Hallelujah. In John chapter 1, 1 John chapter 5, verse 12. Yohane nwoma a ɛdi kan no 1 John chapter 5, verse 12. Yohane nwoma no ɛdi kan ɛti num And yimdumienu. it reads, He that had the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath no life. Deɛ ɔwɔ ɔba no ɛwɔ nkwa ɛno deɛ ɔni Onyankopɔn ɛba no ɛni nkwa no. Think about it. Yɛndwene wei ho. He that had life, he that had the Son Deɛ ɔwɔ ɔba no hath life, ɔwɔ nkwa but he that hath not the Son na deɛ ɔni hath no ɔba life. no ɔni nkwa.
So obviously, ɛno nti he's not talking about this physical life. ɛnyɛ saa anisuo Because if was referring to this physical life, sɛ nka anisuo nkwan na wɔkasa fa ho then how can you say that a man that is alive moving about has no life in him? na nea nko obesi dɛn na wakasa obi a yehu no oni nkwa wɔ ne mu Are you following? yɛdi akyire Are you following? yɛdi He wasn't akyire referring to physical life. enti nyɛ honam mu deɛ na wɔka So anybody that is not born again, enti onipa bi a ɔnya awo foforɔ he has only one life, nkwa baako pɛ and na that is wɔ physical life. ɛne anisuo If deɛ he didn't receive sɛ nipa a this yehu eternal life, ɛwɔ ɛni and then awie when he dies, sɛ nipa ni wu a then he's separated from God. na wɔne nyankopɔn ntɛm atete That is the summary of being born again. wei ɛne sɛ wobɛyɛ awo foforɔ no Being ne born tɔfo the second time. yawo mprenu The first one was gave you physical life. deɛ di kan no ɛde honam mu deɛ na ma The nkwa na second ma one gives you eternal life. deɛ ɛtɔ so mmienu ɛde daa nkwa na ma And it is this second one that will matter at the end of the day. na saa deɛ ɛtɔ so mmienu na ho hia Because paa you will return to dust. efisɛ yɛbɛsan But kɔ if you have n'akyi eternal life, nanso sɛ wowɔ daa nkwa you are not only returning to the a dust, wonkɔ n'akyi mu but you akeke will be sleeping. na mmom wobɛda And at the day of resurrection, na wosɔre ebere mu as you are resurrecting, ɛberɛ a you wosɔre are no resurrecting to immortality. wobɛsɔre akɔ ɔni awieɛ anaasɛ daa Praise the nkwa mu Lord. hallelujah I want somebody to follow what we are saying enti yɛndi deɛ ɔka so n'akyi that all unnecessary fear ama esuro bi a ɛho will hia be no killed in your life. ɛfiri yɛn mu In Isaiah chapter 9 verse 2 again, Isaiah hɔ we have read 8. it, but we just want to make some emphasis there. yɛakan ne yɛpɛ sɛ yɛhwɛ biribi wɔ hɔ The fact that he is the light we are talking about. sɛ ɔde ne hann na yɛkasa fa ho no Isaiah chapter 9 verse 2 Isaiah ɛti nkron yi mmienu said, the people that walk in darkness have seen great light. They that dwell in the land of shadow of death, upon them hath light shined. ɔsɛ ɔman a na wɔnam esum mu no ɛho hann kɛseɛ wɔn a na wɔte esum kabiase ɛsoɔ no In Luke chapter 1 verse number 79, Luka Luke 1:79. nwoma no eti baako Let's see gospel according to Luke chapter 1 verse 79. yɛnhwɛ Luka nwoma no eti baako yi mu aduɔson This nkron is also a prophetic writing wei so ɛyɛ nkɔmhyɛ talking about Jesus Christ. a ɛkasa fa Yesu ho Then it says, verse 79, to give aduɔson light to them that sit in darkness and in shadow of death, to guide our feet into the way of peace. sɛ ɛbɛhyerɛn ama wɔn a wɔtete sum mu ne owuo sunsum aseɛ na wɔgye yɛn taataa akɔ asomdwoeɛ kwan so That is the mission of Jesus. wei ne Yesu n'adwuma Now a you ɔyɛɛ look at John chapter 8 verse 12. yɛnhwɛ Yohane eti nwɔtwe no John chapter 8 verse 12. Yohane eti nwɔtwe Jesus said, Yesu kan wɔ hɔ then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. ɛna Yesu kasa kyerɛ wɔn bio sɛ mene wiase hann deɛ odi m'akyiri no rennante esum mu na obenya nkwa hann Of course, you know what happened here. yɛnim deɛ esi wɔ ha sɛ A woman was caught in adultery. wɔn kyi ɔbaa bi wɔ And adwaman they so caught him at the very, they brought her before Jesus. anaasɛ ɛwɔ awaresɛeɛ so na wɔde ne brɛɛ Yesu But they were looking at something. na wɔrehwehwɛ They biribi wanted to lay hands on Jesus. na wɔpɛ sɛ wɔnya Yesu They said, we caught this woman in adultery, at the very act. wɔn si yɛkyi ɔbaa wei so wɔsɛe awareɛ But one person cannot commit adultery. nanso nye nipa baako na ɛyɛ Why saa is it deɛ that they didn't bring the man alongside? ade nti na wɔn amfa bɛrima no nso anka It ho was ama because they wanted to lay hands on Jesus. na ɔde wɔn hwehwɛ ne sɛ wɔn bɛnya Yesu And Jesus was looking at them na Yesu hwɛ wɔn and bent down ɛna osii and ne was tiri ase writing. na wɔtwerɛ At a point, ɛdu biribi he no got up. He ɔsɔre said, any of you
ɔsi mumu hwan that have not committed sin. anase mumu biara a ɔnyɛ He bɔne didn't say any of you that have not committed adultery. wankasa mumu bi a wɔnsɛe Because you awareɛ would no have seen many of them that may not have committed adultery. efisɛ nkɔbɛhu bebree a ɔmo But when nsɛe you talk of awareɛ sin, nanso woka sin is universal. wokasa fa bɔne ho Nobody is free. ɛdɔɔso nti obiara If you are ni fa ho not into this, you are into that. sɛ woni wei mu a wowɔ wei If mu you are not into this, you are into that. woni wei mu a wowɔ wei The mu fact that you are not in adultery does not mean that you are not free. sɛ woni awaresɛ mu a ɛno So nkyerɛ sɛ they began to look at themselves wo ho ate and nti they na saw that they ɔmo were all na sinners. ɔmo hu sɛ ɔmo nyinaa ɛyɛ And they abɔnefo started living one by one, nti ɔmo fi aseɛ one by kɔ one, maako saa until the last person left. kosii sɛ ɔmo nyinaa And firi mu Jesus looked at the woman na yesu hwɛ and ɔbaa said, no "Woman, ɔsɛ ɔbaa where are your accusers?" wo ano tutufoɔ no ɔmo He wɔ yi said, "My Lord, they have all gone." ɔsi mi wura ɔmo nyinaa He kɔ said, "Neither do I condemn you. ɔsi mi nso mi mu fɔ But go and sin no more." na emom kɔ na mɛnkɔyɛ And bɔne then bi Jesus Christ turned na yesu dane ne ho and said, na ɔka kyerɛ wo "I am the light of the world. sɛ meni ewiase han He no that followeth me deɛ odi m'akyi no will not walk in darkness." ɔrenante sum Do you see the practical? Do you see it practicalized? yɛhu sɛdeɛ The wɔdaa ne woman was ho in darkness. na ɔbaa no wɔ sum mu The woman was in na darkness. ɔbaa no wɔ sum mu But she came to the light. nanso ɔbaa han And when no she hɔ came to the na light, ɛberɛ ɔbaa han she no saw hɔ the light. ohun And han there was no record na that woman returned back to sin. yɛankyerɛ baabia sɛ ɔbaa no No san kɔ record bɔne yɛankyerɛ that she wɔ returned back baabia to sin. sɛ ɔsan kɔ From that bɔne point, ɛfiri saa she berɛ no went and began to live in the light. kɔkɔtena han no mu So Jesus said, nti yesu ka "I, Jesus, I am the light. me yesu me If ne any han man is following me, so onipa bi adi he will m'akyi not a walk in darkness. ɔnnante sum mu If any man," so onipa is a biara conditional statement. ɛyɛ If anyone, asɛm sɛ sɛ if you happen to follow Jesus, sɛ wopɛ sɛ wobɛdi there's yesu no way akyi you can walk in darkness a ɛkwan bi ani hɔ a bɛnante because you sum have mu the light with you. ɛfiri sɛ wowɔ han no So mu if any man is living in sin, enti sɛ onipa bi ate it is bɔne mu a because it's covered with darkness. ɛne sɛ esum ahyɛ ne so No other way to explain it. ɛkwan foforɔ bi ani hɔ a yɛde bɛkyerɛ If you follow Jesus, sɛ wodi yesu akyi you a will see the light. wobɛhu han no You will live in sin. wontena bɔne mu This is very practical. wei ɛda hɔ pɛfɛɛ Praise the Lord. hallelujah So, in 2 Corinthians chapter 4, verse 6, korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu akyi na 2 yim Corinthians nsia. chapter 4, verse 6. korintofoɔ nwoma no Look at what he's saying. yɛnhwɛ deɛ ɔka 2 Corinthians 4, 6. korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu akyi na For yim God, nsia. who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. ɛfiri sɛ ɛyɛ onyankopɔn a ɔkaa sɛ hann mfiri esum mu nhyerɛn no ɛna wahyerɛn yɛn akoma mu sɛ onyankopɔn animuonyam a ɛwɔ kristo anim ɛno ho nimdeɛ hyerɛn In Ephesians chapter 5, verse 14, ɛfisofoɔ nwoma eti nan Ephesians 5, 14, ɛfisofoɔ nwoma eti enum yim du nan no wherefore he said, "Awake, thou that sleepest, arise from the dead, and Christ shall give thee light." enti ɛna wɔse wo a wada nyane na sɔre firi wawufuo mu na kristo ɛno ɛbɛhyerɛn ama wo So, conclusively, Jesus said in John chapter 14, enti deɛ atwa toɔ no yesu ɛka wɔ yohane John nwoma chapter no- 14, yohane nwoma eti du nan verse number 6, yi mu nsia no Jesus said, yesu ka wɔ "I hɔ am the way me the ne kwan no truth, nokorɛ and the life. ɛne nkwa no No man obiara cometh unto the Father ɛmma agya no nkyɛn except by me." gye sɛ ɔnam me so Nobody can refute this truth. obiara ntumi There's no way any person onipa biara ni hɔ a can see God
obetumi ehu nyankopɔn without this light. wabra wonfa han There's so no way any person can have life kwan foforo bi ani ho obi without this benya life nkwa giver. wabra wo To the truth. kwan bi ani ho Without obi this true giver. ebehu So nokora all the people that are making arguments enti omo agye and ekyindie fighting for religion, omo they are all together in darkness. ewa nyamesom ho omo nyina wo sum Praise the Lord. hallelujah And I want to tell you, no ka kire yen you don't go out and begin to preach as though there is some other way, some other name, some other place where somebody can be saved. enti wo kwa bonte ko kansempa na wo nkasa se de ye wo kwan foforo ana han foforo bi Because if you don't know the truth, efise se wonim nokora na as we are dishing it out, ebra wo ka no you go out to preach, wo and somebody will confront you. no bi And ebesi say, all wakan these millions of people se nipa dom we that do not nyina believe in Jesus. a omonji yesu So ni you mean that they will all go to hell? enti wo pa che se ombekọ bunsem If you dwem don't know the truth, se wonim nokora na you close your mouth. wo beko ano atum It's not only that you are following Jesus, enya se wudi yesu but you should echi be able to defend your faith. na emom ewo se otumi gina ma ugidie no Apostle Peter said, peter ekan be ready wo se ye to krado tell every man se obeka kire onipa bia the faith that is in you. gidie a ewo mu no If you cannot defend your faith, se untumi gina ma you are not holding ugidie anything. na ne unkuta And he somebody will come and then tell you one story or the other. Say, all these people, are they not serving God too? Are they not doing this and doing that? Because you don't know the truth. You say, well, maybe, oh, maybe. enti de obi abeka bia na wuso uji edi efise wunim nokora no But if you take time to study this truth, nanso se wo pebre esua you fa will sa come nokora ho under conviction. wa wo be ebesi wa Like Peter came under conviction. se de peter nso And he nyae no said, there is no other name o si edin bia ni ho given among men a wo de amanipa whereby we can be saved. a ye be nam so anya oje There is only one God. ye nyankopon ba ko Only pe one mediator between God and man. o entem ginafo ba And ko that pe e wo person, nipa ni is Jesus. nyankopon entem wo no ani yesu Sometimes I don't know what to say. eto da bia wo hu de When onka you consider that God became a human being se wo hwe se de nyankopon be dani edipa to come and die for human being that No. he created. obewu ma nipa a wo no obo wo It is because you do not believe it. we ai nam se wungindi If you believe it to be truth, se nka wugidi a it brings you down. eno ebebre It wase humbles you. ebe ma wa It bre makes you to wase follow. ema wudi akire Because it's beyond human understanding. efise we ebru nipa adwene nti It's as a result of the love of God. eye nyankopon ne And dom that is the truth we want to sell to you. na we ne nokura ye ton ama ye So, as an offspring of Adam, enu ti sa adam who asifo exchanged light Ah, with yes. that in him with darkness through sin, a ye free we came into the world without light. ye We free came into the world without light. ye ba ewiase wa bra ye ni han As I've explained to you, se de wa kire we ma came into the kire world without the light of God wuntumi enya ehan no because we have already lost it in Adam. efise ye nyina ye yira wa For adam through one man, nam nipa sin ba ko so entered into the ena world, boni ba ewiase and death, eni and for that, na no no all have sinned. enti nipa nyina ye But boni thank God, nanso ye de the nyame second Adam, adam otosu mienu the no second Adam came adam otosu in mienu the ne person ba of Jesus a eye yesu and then gave us life. na obema ye enkwa Man was created in the image of God. nipa obo ne se nyame sa so But when man sinned, nanso bra nipa ye he boni no began to have his own children wono akasa ewo ne se in so his own image. wono awo ne se so According to Genesis chapter 5, yakobo huma etinu verse number 3. yimmiensa Genesis 5:3. And Adam lived 130 years and begat sons in his own likeness and after his image, and called his name Seth. osi na adam Adam begat his own children in his own image. adam ewo emma wo no ne After se he had so lost the image of God. bra nyankopon ne se so no efiri ni mu no Now look at John chapter 12, ye hwe yohane eti verse number 46. dumienu yi mu aduanan John 12:46. yohane huma ne eti dumienu I am come a light into the world, that whosoever believeth in me should not abide in darkness. osi maba se ewiase han na obiara a oje me die no antena esum mu
Look at 1 Corinthians chapter 15. Yɛhwɛ Korintofoɔ nwoma a edi kan 1 ti Corinthians chapter 15. Korintofoɔ nwoma a And edi then kan ti look at verse number 45. yi mu aduanan num. And so it is written, the first man Adam was a living soul. The last Adam, Jesus, was a quickening spirit. Osisara nso na watwerɛ sɛ Adam onipa a odi kan no ɛbɛyɛ ɔkra tiasefoɔ na Adam a odi akyire no ɛbɛyɛ honhom a ɔma nkwa. So we all died in Adam. Nti yɛn nyinaa wu wɔ Adam mu. Then those that received Na Jesus ɔmo agye Yesu no came back to life. ɔmo san ba nkwa mu. Praise the Lord. Hallelujah. Take note of what I'm going to say now. Yɛn hyɛ deɛ ɔbɛka yi so. What Adam did to us Deɛ Adam ɛyɛɛ yɛn no by sinning ɛbrɛ a ɔyɛɛ bɔne is no that he purchased damnation for every human being ɛne sɛ ɔtɔ ɔsɛeɛ ma nipa biara without option. wɔabrɛ a wɔnyi You have no option. wonni anoyie And biara. Jesus Christ came Na Yesu Kristo bae and brought life. na ɔde nkwa But that life is optional. ɛbae saa nkwa no nso ɛwɔ hɔ Do you understand? waa na It's wobɛyi optional. ɛwɔ hɔ waa The na wobɛyi. punishment of Adam Adam n'asotweɛ is no universal. ma The obiara. blessings of Jesus Yesu ni hyira is no optional. ɛno nso ɛda hɔ For God so loved the world sɛdeɛ Nyankopɔn dɔ wiase that he gave his only begotten na Son, ɔde ne dɔba korɔ that ma whosoever believeth in sɛ him obi biara a ɔbɛgye no will di not no perish, ɔnyera. but have everlasting Na obenya daa life. nkwa. So you may choose not to believe Jesus. Enti wobɛtumi ayi sɛ mengye Yesu di Then you have only one life. na wa And nkwa when baako that pɛ na life wobɛnya. is gone, Na sɛ sɛ nkwa no you firi hɔ are a completely separated from God. na nea woni Nyankopɔn ntam atete But you koraa can decide nanso wobɛtumi to ahyehyɛ accept w'adwene this life sɛ wobɛgye ɛhan no that Jesus atom has brought. ɛhan a Yesu That di is aba why no. it's not forced on anybody. ɛno nti na ɔnhyɛ obiara no. Jesus is not forcing himself to anybody. Yesu ɔnhyɛ onipa biara. Jesus is not coercing anybody. Yesu wɔmfa ɔnhyɛ biara Nobody nto is being obiara so. forced. Wɔnhyɛ It's obiara. optional. It's a Ɛyɛ choice. waa na wobɛyi. If you like, you can have him. Wopa a wobɛnya no. If you don't like, you live your life. Wompa a bɔ ɔbra. Then when you die, Na sɛ wowu a then you will not know ɛno na that wobɛhu there's eternity waiting for everybody. sɛ ɔnni awieeɛ bi wɔ hɔ ɔtwɛn obiara. Praise the Lord. Hallelujah. So, as the light spoken into existence at the creation dispelled darkness, so his light shines through those who received him. Ɛno nti sɛdeɛ ɛhan no ɛhyerɛn ɛwɔ esum mu no na ɔba no nso ɛbae saa ɛno wɔmaa wɔn a ɛgyee no no In the time of creation, wɔ abɔdeɛ mfitiaseɛ no. the Bible said that the whole earth was without form. Bible ne sɛ na ewiase yɛ And sakasaka God said, let there be light na Nyankopɔn ɛhyɛ by ɛhan his sɛ spoken mbra word. wɔ n'anum And asɛm light came. na ɛhan ɛbae Light came. ɛhan In the bae same way, saa kwan na the so world is in darkness. ewiase na And wɔ whosoever that received Jesus, esum mu obi a the ɔbɛgye darkness Yesu in no him will be dispelled. esum a ɛwɔ ne mu no The wɔbɛyi moment afiri you hɔ receive Jesus, ɛbrɛ a ɔbɛgye the Yesu darkness no of this world will be dispelled ewiase sum no as far as ɛbɛfiri you are hɔ concerned. sɛ wɔwɔ hɔ yi. Praise the Lord. Hallelujah. The light from him has threefold purpose. One, dispelling darkness, enabling us to walk to our desired destination, that is heaven, and showing the way to desired destination to others, and showing the way to showing the way unto others. Nti ɛhan a efiri ne mu no egu mu ahodoɔ mmiɛnsa anaasɛ ɛwɔ adwuma mmiɛnsa ɛne sɛ ebeyi esum afiri hɔ na aboa afoforɔ nso no ɔmo anante akɔdu baabi a ɔmo ani da kwan no ɛfɛ nso ɛkyerɛ ɛkwan ɛde ma afoforɔ. What we are saying is that when you receive Jesus Deɛ yɛka ne sɛ sɛ wogye Yesu a as your personal Lord and Savior, sɛ wura ne wagye nkwa you receive the light, a wobɛnya han no and the darkness na esum will be dispelled ɛbɛfiri hɔ in your own life. ɛwɔ w'abrabɔ mu. Now,
He kindles light in you. wɔhyɛ ɛhan You ɛba wo become agent of light. wo so wobɛyɛ ɛhan You become his hand extended. wobɛyɛ ne You nsa become his life extended. wobɛyɛ ne nkwa sɛ As he wobɛkyerɛ mu carried light, sɛ wowɔ han so will you carry light. anaasɛ wɔwɔ han Just saa as the na nso Bible bɛwo said, mu. as the Father has life in him, sɛdeɛ bible ne ka sɛ agya no so ɛwɔ has the nkwa wɔ Son ne mu gotten life in him. saa ɛna ɔba no nso And when you ɛwɔ receive the Son, na sɛ you yɛgye only ɔba no receive that life that the Father had. yɛn nso yɛnya saa nkwa no a agya no In wɔ the no same way, saa kwan when no you ara so receive Jesus, sɛ wogye yesu a darkness will be cleared in your life. esum Then bɛfiri you w'abrabɔ become mu agent of light. ɛfɛ ne wabɛyɛ esum Praise the nsiame Lord. You become agent of light. wobɛyɛ ɛhan By nsiame how? sɛn When you go to preach the gospel, sɛ wokɔka asɛmpa when no you a go to tell somebody about God, wokɔka you nyankopɔn are ho asɛm spreading the kyerɛ light. obi na wokyerɛ you are ɛhan talking about Jesus. wokasa fa yesu That's why Paul said, I do not want to hear any other thing except Jesus and Him crucified. ɛno nti na paul sɛ ɔmpɛ sɛ wɔbɛte asɛm foforɔ bi afa yesu ɛne na And Paul said he was not ashamed of the gospel si yɛbɔɔ n'asɛnnua mu ho because it is the power of God unto salvation. n'ani nwu asɛmpa no ho To ɛfiri them sɛ that nyame believe. tumi a yɛde kɔ So when the nkwagyeɛ mu ma gospel wɔn a is being ɛgye preached, nti sɛ yɛka you asɛmpa no are a introducing Jesus. na yesu na woda When you n'akyi live your life as a Christian, sɛ wobɔ wo bra you sɛ are carrying kristoni the a light. na wokuta And whoever han that sees the light na obi a ohu han no approaches you, wɔbɛn that wo a light affects the person. saa ɛhan ne tɔ nipa no Praise so the Lord. hallelujah In Matthew chapter 5, matthew akyi let's see from verse number 13. yɛnhwɛ du mmiɛnsa no You are the light of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is therefore good for nothing, but to be cast and to be trodden under the feet of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. mo ne asase so nkyene na sɛ nkyene ɛda yere a ɛdeɛn ɛna wɔde bɛhyɛ no nkyene ɛnyɛ mma hwee bio gye sɛ ohwie gu na nipa etiatia so mo ne wiase han kuro a ɛda bepɔ ɛsoɔ ntumi nhunta na wɔn nso kanea ɛmfa nhyɛ kodoɔ ase na emom wɔde si kanea dua ɛso na ahyerɛn ama wɔn a wɔwɔ ɛdan enum nyinaa saa ara ɛna momma mo kanea nhyerɛn nnipa anim na wahu mo nneyɛɛ pa na wahyɛ mo agya a ɔwɔ soro no animuonyam. So you can see that not only that Jesus is the light, but this light, when it transferred to you, you too begins to distribute this light. Enti yɛhu sɛ yesu ɔnyɛ ɛhan no nko no ɔyɛ nkwa nso na sɛ wogye saa ɛhan yi a wo so wobɛtrɛ emu. Paul went and distributed the light. Paul ɔkɔtrɛ ɛhan no mu. And many people were delivered. Na nipa bebree nya ɔgyeɛ. Simeon went and distributed the light. Simon nso kɔyɛɛ saa. And many people were delivered. Na nipa bebree nya ɔgyeɛ. And then some brethren that scattered abroad, Na anuanom bi so a they wɔhwete yɛn. kept preaching the gospel Ɔmo nso kɔka asɛmpa no. because they understood Efisɛ ɔmo te that this aseɛ is the only way. sɛ wei ɛne This is the only ɛkwan no means. wei nko ne When you know these truths, sɛ wonim nokorɛ we don't need to beg you wɔ bia mpa wo to kyɛw come for evangelism. sɛ kɔ asɛmpaka. When you know these truths, Sɛ wohu nokorɛ wei a you will be restless. wonya You wo will find something pushing you. wobɛhu sɛ biribi You piapia will see yourself as a wicked man wobɛhu sɛ or woyɛ a wicked tirimɔdenfoɔ woman ana that will ɔbaa have this light in you. sɛ wowɔ You have han yi the wɔ truth with you, wowɔ nokorɛ and you wei don't want anybody to see it, ɛnso wompɛ sɛ obi and you abɛhu keep it within na yourself. wankasa wode ahyɛ wo I'm telling you, ɔka this is what moves children of God. sɛ wei When you come to this truth, nipa when you come to know this truth, wobɛhu nokorɛ you wei find a the truth working in you. wobɛhu sɛ nokorɛ You ne yɛ will be adwuma wɔ mu looking for any means. wobɛhu sɛ wohwehwɛ Like kwan Paul said, that biara they try to use any means to sell the gospel to whoever that will hear. sɛdeɛ paul yɛɛ sɛ wɔhwehwɛ kwan biara sɛ ɔbɛtrɛ asɛmpa no mu So akyerɛ nipa no any other person that is claiming to have a light, nti obi a ɔsɛ ɔwɔ han no and it's not this light of Jesus, na sɛ ɛnyɛ yesu ne han yi a it's a false light. ɛne ɛnyɛ han It papa cannot be the true light. ɛnyɛ han So papa let's no look at the next subsection.
Nti yɛhwɛ deɛ to aso no. The means of sonship. Deɛ kyerɛ ɛsɛ The wɔyɛ means of ɔba. sonship. Deɛ kyerɛ ɛsɛ wɔyɛ ɔba. That is how do you become a son of God. Ɛne sɛ bɛyɛ dɛn na wɔyɛ Nyankopɔn ɔba. It is through this Jesus. Ɛnam Yesu so. Look at John chapter 1, Yɛhwɛ Yohane eti verse baako. 11 to 13. Yi mu du baako no. John chapter 1, verse 11. Yohane nwoma no eti baako yi And mu du baako. He reads, He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ọba ọno ara ne die mu na wɔn a wɔyɛ ɔno ara ne die no angye no na dodo a wɔgye no no wɔn a wɔgye ne din ediiɛ no ɔma wɔn tumi sɛ wɔnyɛ Onyankopɔn ɛma a emfiri emogya anaasɛ deɛ ɔhonam ɛpɛ anaasɛ deɛ ɔbarima pɛ emu na emom efiri Nyankopɔn emu ɛna wɔwoo wɔn. From this place we read, Efiri baabi a yɛaka we yi can confidently say yɛbɛtumi that aka everybody is not a child of God. sɛ ɛnyɛ obiara na ɛyɛ Nyankopɔn ba. And being a child of God is a choice. Na sɛ wobɛyɛ Nyankopɔn ba no He ɛyɛ said, waa as many, ɛwɔ wo nsɛm ɔse not dodo a everybody, ɛnyɛ obiara as many, dodo a not everybody, ɛnyɛ obiara only those wɔn mu a that receive him, wɔn bɛgye no nko a we are given authority, ɛne wɔama wɔn we are tumi given right wɔama to wɔn be addressed sɛ as sons and daughters of God. wɔn nyɛ Nyankopɔn mma ne mmarima Anybody can fight, obiara bɛtumi anybody can quarrel, anybody obɛtumi can claim that he's a child of God. aka sɛ But wɔyɛ the Nyame ba truth is very clear. nanso nokora da Everyone hɔ is not a child pefee of God. ɛnyɛ obiara He na said, ɛyɛ only Nyame ba those wɔse wɔn that a accept him, wɔn agye no we are given rights. ɛno nko a to na become wɔama the wɔn sons tumi of God. sɛ wɔn nyɛ So Nyankopɔn it ba doesn't matter whatever anybody wants to claim. enti ɛmfa ho ne deɛ Only obiara those, pa kyerɛ wɔn a Not everybody ɛnyɛ that obiara receive him a wɔ are given rights wɔn a to wɔgye be no called the sons of God. ɛne wɔama wɔn And these tumi sons of God, sɛ ɔmo nye we are Nyame ba not born, na ɔmo no they didn't become sons of God ɔmo amɛyɛ as Nyame a ba result of the union of a man and a woman, ɛwɔ ɔbaa ne bɛrima nkutahodie mu but by the Spirit of na God, emom ɛyɛ Nyankopɔn ne honhom ɛso through the Word of God. a ɛnam Nyankopɔn n'asɛm so Praise the Lord. hallelujah We are talking about means of sonship. enti yɛkyerɛ sɛdeɛ abayɛ ne kyerɛ Jesus is the first begotten of the Father, Yesu ɛna agya no di nkan woo no but he is not the only begotten of the Father. nanso nyɛ ɔno nko a ɛna agya no woo no Did you hear what I said? yɛte If there is first, sɛ deɛ odi kan wɔ hɔ a then it shows that there are many others. na na ɛkyerɛ sɛ ebi mu nso di so Do you get me? yɛte I aseɛ said, the moment you hear that word first, sɛ wote deɛ di kan a it shows the possibility of second, third, and fourth, and fifth. kyerɛ sɛ mmienu mmiɛnsa ne deɛ ɛkeka ho So ɛwɔ hɔ Jesus was first of all begotten nti Yesu na odi nkan woo no of the Father. agya no woo He no was also begotten again ɛfɛ wɔsan to woo be no a bio human being. sɛ ɔbɛyɛ nipa And he became a human na being. ɔbɛyɛ nipa And then through him, na ɛnam ne we so are now begotten to the Father. ɛna yɛawo yɛn ama We agya are no now adopted ɛfɛ wɔ unto the family of God. wɔde There yɛn are aba only two Nyankopɔn ways. abusua ɛkwan mmienu Only two ways ɛkwan mmienu you pɛ can become a member of the family. ɛna wobɛtumi Either abɛyɛ by abusua natural birth sɛ yɛwo or you got adopted. anaasɛ obi So we were adopted yɛbɛfa wo into baabi the family of God nti through yɛbɛfa Jesus yɛkɔ Christ. Nyame abusua By mu him transferring his life to us, ɛnam Yesu so by a we wɔde accepting him, ne nkwam a yɛne we agyee no become members of the household of God. ne abɛyɛ Nyankopɔn ne That's why he mu called us his brethren. ɛno nti na ɔfrɛ yɛ Praise anuanom no the Lord. hallelujah Praise the Lord. hallelujah Therefore, ɛno nti he is no longer the only begotten of the Father. ɛnyɛ ɔno nko a na agya no awo no Rather, he was number one, na mmom ɔno na na edi kan and others follow. ɛna yɛn nso You yɛdi can akyi see in Romans chapter 8, yɛbɛtumi ahwɛ ɛwɔ Romans Romanfoɔ chapter nwoma 8, Romanfoɔ nwoma eti wɔtwe verse number 28 and 29. yi mu aduonu nwɔtwe ne aduonu Romans nkron. chapter 8, Romanfoɔ nwoma eti
Verse 9. For whom he did foreknow, he also predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Praise the Lord. Hallelujah. You are not following? I said, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Ɔsi na wɔn a wɔhunu wɔn esieɛ no wɔyi wɔn ato hɔ nso sɛ wɔnsɛ ne ba no esuban na wɔayɛ animonyam pii emu abakan. Jesus is the firstborn Yesu ɛne abakan among the brethren. ɛwɔ anuanom nom. Through him we are begotten to the Father. Ɛnam ne so no yɛwoo yɛn We ɛma became agya no. members of the household of faith Yɛbɛyɛ gyidie no mu by receiving him ɛbrɛ yɛgye as no no. our personal Lord and Savior. Sɛ yɛwura ne yɛagye nkwa no. And we are told Na waka kyerɛ yɛn. in Romans chapter 8, Romanfoɔ nwoma eti nwɔtwe. verse number 14. Yim du For nan. as men as are led by the Spirit of God, they are sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Verse number 16. The Spirit himself beareth witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, joint heirs with Christ. If so be that we suffer with him, that we may be also glorified with him. You cannot see how we got adopted, how we got begotten in the Father through Jesus Christ. He happens to be the firstborn, the rest followed him. Nti yɛhu sɛdeɛ ɔwoo yɛn sɛ ɔdi nkan woo Yesu Kristo na ɔno nso ɛbɛwoo yɛn ɛde maa no. So, when he was on the earth, it was as many as received him, his person, his word. Now that he is in heaven, it is still as many that receive him, his person, through faith and his word. These were and are given grace and privilege and his spirit to become sons of God, and they got regenerated. Nti ɔsi ɛbra na ɔwɔ asase so no wɔyɛ nipa a dodo ɔmo agye no no wɔn ehu ne nipa n'asɛm ɔmo hu ne sɛ ne nipa ɛne n'asɛm ɛfɛ yi a ɔwɔ ɛsoro ɛno nso no ɔda so a ɛgye wɔn. Dodo a wɔbɛgye ɛno no ɔmbɛgye ne nipa esu ɛne n'asɛm no sɛdeɛ wɔde adom ɛmaa ɛne akwanya ɛne ne honhom no ɛmaa yɛn si yɛnyɛ Nyankopɔn ɛma no. So the birth is not natural birth. Nti awoɔ no ɛnyɛ honam mu awoɔ. Which we are told in John chapter 1 verse 13. He said, which we are born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Spiritual birth. Ɛyɛ honhom mu awoɔ ɛnyɛ deɛ ɔbaa anaa ɔbaa ne bɛrima ahyia ɛno bi. And in Titus chapter 3 verse 5, Tito eti mmiɛnsa yi mu the means of being born again, sɛdeɛ ɛkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ the means of regeneration. sɛdeɛ ɛkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ nipa Titus chapter 3 Tito verse eti number 5. mmiɛnsa yi mu Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Enti sɛdeɛ yɛbɛyɛ awo foforɔ no ɛna wɔakyerɛ aseɛ sɛ ɛnam honhom kronkron ɛno so. As a result of that, Ɛnam ne sɛ nti the no Bible says Bible ne ka we are no more under condemnation. sɛ yɛnni afɔbu ase biem. In Romans chapter 8. Romanfoɔ nwoma eti nwɔtwe. Romans chapter 8. Romanfoɔ nwoma eti Look nwɔtwe. at verse number 1 and 2. Yɛhwɛ baako ɛne mmienu no. Romans chapter 8 verse 1 and 2. Romanfoɔ nwoma eti There is baako ne mmienu. therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Ɛneɛ ɛfɛ yi
afobuo biara eni hɔ ɛma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu na Kristo Yesu mu enkwa honhom embra no ageme efiri bɔne ene owuo embra enumu. Look at John chapter 5. Verse number 24 and 25. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, that the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Don't read. There is therefore no condemnation in they that are in Christ Jesus. So it is not only that your eternal life is given to you, but you have escaped judgment. You are not going to be judged again. I remember when I gave my life to Christ newly, and someone was trying to explain this verse to us. He said that nobody has his own righteousness, but righteousness is imputed upon us. That is like the garment of Jesus is put on you. And then when you die, let me tell you what will happen. How it was illustrated. And then take it, because that is truth. That there's no condemnation. When you die, Jesus will usher you into heaven. And when you are coming, come brother, come. Let me illustrate it and demonstrate it. When you are entering in, let's assume him to be Jesus. And then he's giving the garment of righteousness. And that garment is also given to you. He is in your front and is entering the gate of heaven. The moment he comes in, the gate opens. And you follow him. Nobody wants to know who is behind him. Did you follow? Nobody wants to know who is following him. So long as you are attached to him, there is no condemnation again. You can't face judgment again. You've been judged on him. You've been punished on him. He has tasted hell for you. He has tasted death for you. And so when he goes, you follow him. And then nobody sees you. Praise the Lord. Hallelujah. Because you don't have your own righteousness. Our righteousness is of the Lord. And when you understand it, then fear will leave you. Fear will leave you. So there's no condemnation in them that are in Christ Jesus. And he said, the Father gives you eternal life. And then you have passed from death unto life. Not only that you have passed from death unto life, but you shall not come to judgment. Praise the Lord. Hallelujah. When you hear judgment, there are various forms of judgment. In fact, receiving reward is also called judgment. Are you hearing me? When the saints shall be raptured, and they will be with the Lord for in the air, in the Lord's marriage feast. It's a form of judgment, but it's not judgment as to condemn you or as to know whether you are qualified to be with him or not. It is to entertain you, to bless you, to give you reward. And there are going to be various forms of rewards. If you don't know it now. Everybody will not be equal. Everybody will not be equal. People will be rewarded according to their works. So you can see the means of becoming a son. It is to accept Jesus as a personal Lord and Savior. When you accept his word, you have accepted him. And when you accept him, his word begins to work in you. And it will do so many things. It gives you eternal life. It gives you the light of life.
The light guides you na enu bedi w'anim in this world ɛwɔ wiase so that you don't go into evil. ama wankɔ bɔne mu. Praise the Lord. Hallelujah. Finally, Deɛ twa toɔ we no look at the source of knowledge of God and godliness. yɛsi ɔno mu ɛna nimdeɛ fa Nyankopɔn ho efiri ba. Source of knowledge of God and godliness. Nimdeɛ fa Nyankopɔn ho no efiri ne hɔ na ɛba. When our general superintendent explained this scripture, ɛbrɛ a yɛsɔfo panin no I got some knowledge and some understanding. saa brɛ no ɔno nso anya nimdeɛ In John ne chapter nteaseɛ. 1, verse 16 and 18, Yohane nwoma n'ekyi baako yiyim baako. he said, "And of his fullness have we all received, and grace for grace. No man has seen God at any time. The only begotten of the Son, which is in the bosom of the Father, had declared him." Listen to me. Yɛntie. Jesus is the only person that received the Spirit of God without measure. Yesu nko a ɛna onya Nyankopɔn ne honhom wɔ abere a ɔntɔ sin. Did you hear what I said? Every other human being, Onipa a aka biara, every other person onipa biara received the Spirit at a certain measure. yɛnya honhom no ɛwɔ mpɛmpɛnsoɔ bi. Some their own may be there, Ebi mu deɛ wɔ some fam, here, ebi mu deɛ some wɔ saa, here. ebi mu deɛ wɔ no so. matter the level, but nobody had the fullness of the Spirit. Obi ani hɔ a onya honhom ne ma yɛ. And what this scripture is saying, Na deɛ aha particularly ɛka verse number 16, wɔ du nsia no, that of his fullness ɔsi have we all received. ne ma yɛ mu ɛna Of yɛn nyinaa his yɛnya. fullness, Ne ma yɛ mu all the gifts of God, nyame na Jesus had it in fullness. akyɛdeɛ ne nyinaa Yesu no wɔ Are you following me? Yɛdi akyire. All the virtues of God, Ɛyɛ nyame mu Jesus had it nipa in no. fullness. Ne nyinaa na Yesu. Therefore, every human being Enti onipa bi a is only tapping nipa bi a from that reservoir. ɔgye bi afiri ne hɔ. Are you still here? Yɛwɔ ha. Everybody, Onipa bi you a are only tapping. gye ne He yɛgye is, bi. he is the one that has it in fullness. Ɔno wɔ ne nyinaa. All the gifts, Akyɛdeɛ ne nyinaa. all the virtues, Ɛyɛ nipa ne everything. nyinaa. He is the one, he is the embodiment. Ɔno ɛna ahyɛ ne ma. Therefore, whatever you receive Ɛno nti deɛ is obenya just no, a measure. deɛ wobenya no ɛyɛ emu kakra bi. It depends. Egyina wo so. The measure you will get Dodo a depends obenya on how desirous you are, egyina sɛdeɛ wo kɔn besi how you adɔ afa. are seeking. Sɛdeɛ wosi For hwehwɛ no. blessed are they that hunger and thirst for righteousness, Nhyira ne wɔn a ɛkɔm ne sukɔm de wɔn for fa they shall tere be ne ho. filled. Efisɛ wɔn na So wɔbɛmɛ. everybody cannot receive equally. Enti obi ntumi nya bibi If pɛpɛ. you draw near unto God, Wotwe bɛn God will Nyankopɔn draw a near unto ɔno you. nso bɛtwe abɛn. There's no way you can compare yourself Ɛkwan bi ni to hɔ a bɛtumi. somebody that is steadily following God, and all the time he's reading his scriptures and he's praying and he's setting aside time to be with God. You can never be the same with the person. Wontumi fa ho antutu onipa a da bi a wɔte Nyankopɔn n'ase wɔkan n'asɛm. If you have time for God, Sɛ wo God will have time for you. wonya brɛ mɛ So he Nyankopɔn the no source so of bɛnya brɛ. knowledge, Enti wɔno ɛna nimdeɛ knowledge firi of mu. God Nyankopɔn and nimdeɛ. godliness. Ɛne You want godliness? sɛ wopɛ sɛ You woyɛ want knowledge? woyɛ nyame ba Everything is in him. nimdeɛ ne You nyinaa wɔ can ne mu. go and tap as much as you want. Enti wobɛtumi akɔgye dodo a wopɛ sɛ wonya. Praise the Lord. Hallelujah. So the scripture are marvelous, giving answers to all thorny questions or issues. It- Multitudes are asking, how do we know God? From where do we get the truth about God? And everything that God would man know. The answer is, no man has seen God. As When you have seen Jesus, you have seen God. ano yie ni sɛ obi ehu Nyankopɔn sɛ wohu Yesu a woahu Nyankopɔn. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said to Thomas, Yesu ka kyerɛ Thomas, because you have seen me now, ɔsɛ ɛnam sɛ wohu mi nti you have believed. ɛna wagye adi. Blessed are they that do not see Nhyira ne wɔn a and they ehu believe. na ɔmo agye Some adi. people are saying, Ebi mu I ka wish I was born in the time Jesus came. sɛ meyɛ mu anka yɛwɔ me bere a Yesu baeɛ no. I don't wish to be born that time. Me mpɛ sɛ nka yɛbɛwo m saa Did you bere. hear me? I don't wish to be born that time.
I have enough information. And that is why I have believed. Jesus said, he that has seen me has seen the Father. You don't need to bother. How will the Father look like? He said, he is the express image of the Father. In him dwelleth the fullness of Godhead. He said to one of the disciples, so I have been with you all this while, you have not known the Father. He that has seen me have seen the Father. So, what are you looking for? What's your problem? Why are you looking for revelation? You are looking for some dream. You are looking for something to believe. We have Jesus in the fullness of revelation. Praise the Lord. Hallelujah. He said, nobody have seen God except the Son of God, who have been at the bosom of the Father. He had declared him. So what do? You take whatever Jesus said, whatever he said about the Father, whatever he said about heaven, whatever he said about life, whatever he says is the final. He's the final authority. Praise the Lord. Hallelujah. So I want to believe that you are getting the truth. In John chapter 1 verse 18, we are rounding up now. It says, no man has seen God at any time. The only begotten of Son, which is in the bosom of the Father, had declared him. In Matthew chapter 11 verse 27. Matthew 11:27. All things are delivered unto me, or the Father, and no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveals him. Praise the Lord. Hallelujah. Major ede enioma nyina ahye mensa na obiara enim oba no age eja eno na obiara enim eja no age oba no de eno ede die oba no epe ese oyi no edi ekire no. Colossians chapter 1 verse number 19. Colossians 1:19. For he pleased the Father that in him, Jesus, should all fullness dwell. For he pleased the Father that in Jesus all fullness should dwell. And in Ephesians chapter 4 verse number 13, Ephesians 4:13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto perfect man, unto the measure of the status of the fullness of Christ. That should be the aim of every Christian. To be like Jesus. And that's sufficient for you. You want to rise up to pray? What have you learned? The purpose of this Bible study is to furnish you with information, with knowledge, so that you cannot remain a babe, tossed to and fro by every wind of doctrine, so that you'll be able to defend your faith, so that when you go out to preach, you preach goodness, that you know what you're talking about. What a pity for those that are not attending Bible study. What are we going to do? Pray for yourself. Pray for them. I wish I have a full house. And then we're dishing out this truth, so that tomorrow you go about
face challenges, wokohyia ade bibia nobody threatens you. obi enhunahuna wo Death does not threaten you owo enhunahuna wo because Jesus has delivered you from death. efise Yesu agye wo afiri owo You are mu not afraid. unsuro If I die, where will I go? mi wu ahi na me ko Will I be accepted? me ye bejima to That my judgment have been taken care of. wayi matemu afiri ho And I'm a child of God. me ye nyame ba And I've received Jesus magye Yesu as my personal Lord and Savior. sɛ me wura no magye And the nkwa calling of God is without repentance. na sɛ me Begin to pray now. ye mo mpae Begin to pray. ye mo mpae It is time for you to pray. ye mo mpae Pray for yourself. bɔ mpae ma wo ho Pray for those that are not here. bɔ mpae ma wɔn a ɛni ha no That God will help them. sɛ nyankopɔn mmoa wo You are the person that will go and carry the information wo ɛna ɛwɔ sɛ wodi and tell them that they are missing a lot. asɛm no ɛkɔ kɔka They are kyerɛ missing wo a lot. sɛ ɔmo hwere They nneɛma are missing a paa lot. ɔmo hwere I'm telling nneɛma you, you can't be the same. yɛntumi nyɛ You pɛ cannot hear this truth and be the same. wonte saa nokorɛ wei na nkɔ so nyɛ sɛdeɛ ɔteɛ